Good morning, everyone. The sitting is open. The next item on the agenda is Council and Commission statements, EU position on the proposed plan and EU engagement towards a just and lasting peace for Ukraine. Can I ask you to please take your seats, dear colleagues? I would also like to remind you that we continue with the test of the new format for this debate, and there will be no speakers list after the first round of speakers. On behalf of the groups, members who received speaking time from their political groups or non-attached secretariat will be called to speak and will be reminded of their allotted speaking time. Please keep an eye on the screens in the chamber where the current speaker and the next three speakers will be displayed, and when your name appears as upcoming speaker, I would like you to ask you to prepare and make your way to the lectern. The normal rules on blue cards and catch the eye procedure will apply during the debate. So first we start with the Council. Minister for Foreign Affairs, Maria Bjerre, on behalf of the Danish Presidency. President, honourable members, President of the Commission, Commissioner, Russia launched its brutal, unjustified and unprovoked war of aggression against Ukraine nearly 4 years ago. Russia's war has had a terrible impact on Ukraine and its people. No one wants peace more than the Ukrainians. But while we speak, Russia continues its military attacks in Ukraine and has conducted hybrid attacks on our member states, including violations of several member states' airspace and sabotage of infrastructure. From day one, we have supported Ukraine's efforts to defend itself and seek peace. And we welcome all diplomatic efforts aimed at achieving just and lasting peace and security. We hope the recent US effort will lead to positive results, and we are pleased with the progress made at the meeting in Geneva. The Council has been clear. We stand united and firm in our support for Ukraine, for its sovereignty and its right to define its own future. Peace must be comprehensive, just and lasting. In view of the ongoing negotiations, I would like to recall the agreed principle for peace as stated by our leaders at the European Council. There can be no negotiations on Ukraine without Ukraine. There can be no negotiations that affect European security without Europe's involvement. Ukraine's and Europe's security are connected. Any agreement needs to be accompanied by robust and credible security guarantees that contribute to deterring future Russian aggression. Peace must respect Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. Any truce or ceasefire need to be part of the process leading to a comprehensive peace agreement. Our joint approach is achieving peace through strength. This requires Ukraine to be in the strongest possible position, with Ukraine's own robust military and defence capability as an essential component. There cannot be limitations on Ukraine's armed forces that would leave Ukraine open to future attacks. And we are clear on the principle that borders must not be changed by force. President, honourable members, President of the Commission, the EU's role is central to achieve peace in Ukraine. At this crucial time, we must speak with one voice, stay the course and continue our broad and unwavering support to Ukraine. EU foreign ministers are meeting virtually today to discuss the latest developments and to coordinate our actions for a sustainable peace for Ukraine and the European continent. One thing is clear.
Only pressure on Russia and support to Ukraine will ensure that the Ukrainians can protect their security and freedom. Ukraine's security is Europe's security. Thank you. Thank you. Now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. President Metsola, President Bierre, honourable members. I want to start this debate not in Geneva, but in Ternopil, a city in western Ukraine, closer to the Polish border than it is to Kyiv. In the early hours of one morning last week, a storm of Russian drones and missiles rained down. The sheer force of the attacks leading to an inferno erupting. In the burning wreckage laid injured victims and more than 30 dead, innocent men, women and children. Children like Amelka. Amelka, a 7-year-old girl from Poland who was in 2nd grade at the local school. Amelka died in her mother's arms, both of them killed in a mindless and callous act of brutality. On behalf of the Commission, and I'm sure all of us in this House today, I want to start by paying my respect and deepest condolences to all those mourning the victims of Ternopil and right across Ukraine. Over more than 3.5 years into this war of aggression, this is the daily reality on the ground. And it shows that we can never lose sight of what Ukraine is sacrificing, what Ukraine is fighting for: its security, its freedom, its independence. Because ultimately this is what is at stake in these crucial days for Ukraine and for Europe. Basically the core and the values of the UN Charter. And this is why Europe must keep up the pressure on Russia until there is a just and lasting peace. And I want to be clear from the very outset. Europe will stand with Ukraine and support Ukraine every step of the way. Honourable members, Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. For them, Ukraine remains a first step in a much bigger game. For Russia, any peace deal is about permanently redrawing maps. It is about returning to great power relations and spheres of influence. But for Ukraine and for Europe, any peace agreement is about creating a just and lasting peace, peace that stops this conflict and does not sow the seeds for new future conflicts. And it is about ensuring a strong and sustainable security architecture for our continent, one that is underpinned by a strong Europe, a strong NATO, a strong transatlantic partnership, and that is what we will defend alongside Ukraine and our allies every step of the way. Honourable members, a just and lasting peace, this is what we all want. And this is why Europe supports all efforts to build that peace for Ukraine, a peace that stops the killing, one that avoids setting a dangerous precedent,
one that guarantees Ukraine's security and its sovereign rights in the long term, and that ensures a robust security architecture for Europe. This is why we welcome the efforts led by President Trump. After months of discussions, it is important that the work on an actual text started. Of course, we know that much more effort is needed. But I believe, thanks to the work of Ukraine, the United States and us Europeans over the last few days in Geneva, we now have a starting point. Our united front, our single voice, and our shared sense of purpose must continue to guide the work at European level. And I would like to outline some of the core principles for Europe as we work with Ukraine, the United States, and the coalition of the willing on the way forward. The first priority is that any agreement should deliver a just and lasting peace. And it should ensure real security for Ukraine and Europe. As a sovereign nation, there can be no limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attacks. And this is as much about deterrence as it is about Europe's security, because Ukraine's security is Europe's security, so Ukraine needs robust, long-term and credible security guarantees as part of a wider package to dissuade and deter any future attacks from Russia. And it is equally clear that any peace agreement needs to ensure that European security is guaranteed for the long term. The second priority, upholding Ukraine's sovereignty. We know that Russia's mindset has not changed since the days of Yalta, seeing our continent in terms of spheres of influence. So we need to be clear that there cannot be unilateral carving up of a sovereign European nation, and that borders cannot be changed by force. If today we legitimize and formalize the undermining of borders, we open the doors for more wars tomorrow, and we cannot let this happen. Sovereignty also means being able to choose your own future. Ukraine has chosen a European destiny that has already led to partial integration in our single market and our defence industrial base, and this is only the start of a journey. Europe's future is bound to Ukraine's future, and therefore Ukraine's future lies in the European Union. This is not only a matter of destiny, this is a core and essential part of any security guarantee framework, and we will do everything we can to deliver on it together. The third priority, securing Ukraine's financial needs. In the absence of any real intent of Russia to engage in peace talks, it is clear that we need to support Ukraine to defend itself. And that starts by ensuring that they have the necessary financial means. In the last European Council, we committed ourselves to cover the financial needs of Ukraine for the years 2026 and 2027. On this topic, we, the Commission, have presented an options paper. This includes an option on immobilized Russian assets. The next step is now that the Commission is ready to present a legal text. And, honourable members, to be very clear, I cannot see any scenario in which the European taxpayers alone will pay the bill. This is also not acceptable. And another thing must also be clear, that any decision on this needs to be taken in line with the rules of the responsible jurisdiction
and will respect European and international law. The fourth priority is, whatever the design of a future peace treaty, it is clear that much of the implementation will come down to the European Union and the NATO partners. Whether it's on security guarantees or on sanctions, financing of Ukraine's reconstruction, the integration in the single market or EU membership, one principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. And the last priority I would like to focus on is one that cannot be forgotten, and that is the return of each and every Ukrainian child that has been abducted by Russia. There are tens of thousands of boys and girls whose fate is unknown, trapped in Russia by Russia. We will not forget them. There are thousands of mothers and fathers who have never stopped hoping, have never stopped fighting to bring back their children, and Europe will never give up in helping to make that happen. Honourable members, the days ahead are fraught with danger, first and foremost for the people of Ukraine, who continue to face the daily barrage of attacks. Yes, the situation is complex. Yes, the situation is volatile. Yes, the situation is dangerous. But I believe there's also an opportunity here to make real progress. So far, we have seen no signs from Russia of true willingness to end this conflict. So we have to keep up the pressure on Russia. But it is also our duty to engage with any and all efforts that can bring about a just and lasting peace. We know it will not be easy, but we have to find a way to move forward. We have to find a way to stop the killing, to help Ukraine rebuild and reconstruct, to return the children and reunite families. We have to find a way to provide lasting security for Ukraine and for our continent as a whole, and above all, honourable members, to forge a better future as a European future and for Ukraine. Long live Europe. Thank you. Thank you very much, Commission President von der Leyen. And now, on behalf of the political groups, we start with the EPP, its Chair, Manfred Weber. Madam President of the European Parliament, of the European Commission, and first of all I want to thank you for changing your agenda and being today here with us. Commission President, Council, dear colleagues, 2,000 years ago Tacitus said, "They make desert and call it peace." That is today Putin's concept. He failed to take Kyiv years ago, and since then he has left death and destruction. Hundreds of children have been killed, more than 5 million refugees, war crimes in Bucha. Putin, dear colleagues, is a war criminal, and if a war criminal is not stopped, he will continue. The so-called peace plan was seen as a confirmation of Putin's plan, I have to say. And let me be clear, for us as EPP, this is unacceptable. No, a war criminal cannot be awarded for his terror. So giving up on Ukraine territory, on free Ukraine territory, is unacceptable. No, a war criminal cannot be awarded for this terror. So accepting any kind of amnesty for Russian war criminals is unacceptable. And no, a war criminal cannot be awarded for his terror. Allowing limits for independent Ukraine to choose their partners is unacceptable. And I want to thank our European leaders for their clear and firm reaction after a minute of thinking about it. I have to say, yes, everybody wants peace, but it must be just peace. Yes, everybody wants peace, but it must be sustainable peace. And yes, everybody wants peace, but not on the Russian conditions. The outcome of the Geneva talks look now much better. And I want to thank Ursula von der Leyen for representing
the European voice on the table. I ask myself, what is Putin thinking in this moment of time? He's sitting in Kremlin and probably a little bit laughing on us. Why? Because the US-European axis was over the last days in a quite chaotic situation. The European Union without a clear plan to finance Ukraine, and also the European Union without the US really seen as a reliable partner anymore. We are experiencing historic times. Things are fundamentally changing. And Trump made also clear in these last days that the US will not anymore guarantee lasting peace in Europe under all conditions. He is seen himself more as a moderator and not as a person who is clearly positioning himself. We as Europeans are alone in a very, very cold world. And having all this in mind, I ask myself, which Europe do we really need? Which Europe would be capable to answer this weekend's challenges? For example, who speaks on behalf of Europe? I saw that the G3 was meeting. Germany, France, Great Britain. I respect all of these nations. But I have to say, that's not my Europe when they speak. That's not my Europe. Ursula von der Leyen, the Commission President, nominated by all leaders, by all nations, and also had a clear mandate in this European chamber, freely elected European Parliament, is for me the Speaker of this European Union. And that's why we have to strengthen her role to have a real European voice there. The second question, how can Europe finance the issues on the table? We have currently, to be honest, no clear idea how to finance the needs of Ukraine. 140 billion euros for the next upcoming 2 years. Frozen assets, additional debt. We are not really ready. And we have no real clear answer in this moment of time. So stop complaining about the US and delivering. We need sufficient MFF and financial resources for defending our European interests. And we have a third question on the table. Can we defend ourselves? With the new NATO targets, Europe will spend 900 billion euros a year to defend itself if we achieve the NATO targets. The same amount of money as the US is spending. And our citizens rightly expect the same level of security on the long run. And that's why it's now the moment to really go for European defence pillar. Drones war, satellite surveillance, missile defence system, cyber brigade. Dear colleagues, we need to work towards a united European army on the long run. Years of war teach us we can't guarantee peace if we do not show we are not ready to prepare our defence capabilities. And that is not a dream. That was already a starting point decades ago when Adenauer, de Gasperi, Schuman worked on this. With the idea after the Second World War, no war in Europe again. And dear colleagues, nothing is more actual than this message. No war in Europe, only if we prepare ourselves. So strengthening European national armies is a good thing, but not enough. Europe needs real determination. The determination that reunited Europe just 7 years after the Second World War, the determination that made the euro the second strongest currency in the world, and the determination that Ukrainian friends show every day when they tell Putin, we will not take our European way of life away from us. That's why we have to stand on the side of Ukraine. Thank you. Thank you. Now, I give the floor to the S&D Group and its chair, Irache García Pérez. Gracias, presidenta. Queridos colegas, lo determinante del momento en el que nos encontramos creo que hace que podamos y debamos hablar con franqueza y claridad en este debate, porque el mal llamado plan de paz de Trump y Putin no es un plan de paz, es un plan de capitulación que traiciona nuestros valores. Un documento cocinado a espaldas de Ucrania y a espaldas de la Unión Europea que pisotea la soberanía, la independencia y la integridad territorial de un país. Reconoce el derecho de conquista, consagra la ley de la fuerza y convierte el multilateralismo en un adorno vacío. Y lo hace con una frialdad obscena, para saciar las ansias imperialistas de Putin y para llenar los bolsillos de Trump. Porque seamos claros, es inaceptable obligar a Ucrania a renunciar al Donbass y a Crimea, amputando su territorio como si fuera una moneda de cambio.
Es inaceptable limitar a 600.000 efectivos su ejército, dejándola indefensa ante el agresor. Es inaceptable prohibirle entrar en la OTAN, condenándola a una vulnerabilidad permanente. Y es profundamente inaceptable que Trump pretenda beneficiarse de los activos rusos congelados a costa de la Unión Europea. Señora von der Leyen, no podemos caer en la trampa de la historia. En el siglo XX aprendimos que apaciguar a un dictador tiene un precio devastador. Aprendimos que quienes desprecian la democracia solo entienden el lenguaje de la fuerza. Hoy Putin es la prueba viviente de esa lección. Sabemos que solo se sentará a negociar de verdad cuando encuentre límites en el campo de batalla. Sabemos que si dejamos caer a Ucrania estaremos abriendo la puerta a nuevas agresiones, a un expansionismo que jamás se detendrá. Sabíamos que Trump abandonaría a Ucrania. Lo insinuó, lo anunció y ahora lo cumple. Por eso la Unión Europea debe de actuar firme. Durante 2 años le hemos pedido utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de reparación para reconstruir Ucrania y reforzar su defensa. 2 años esperando a la Comisión, 2 años esperando al Consejo. 2 años que hoy permiten a Trump presentarse como dueño de unos activos que solo pueden pertenecer al agredido, al pueblo ucraniano. Señora von der Leyen, estoy segura que comparte con nosotros esta posición y por eso debemos ya presentar una propuesta concreta. Y también es hora de decir otra verdad incómoda. ¿Cómo puede un país ejercer su legítima defensa si le prohibimos responder a los ataques que destruyen hospitales, que destruyen escuelas y centrales eléctricas? Entregamos armas a Ucrania, pero prohibimos usarlas donde Putin lanza sus misiles y sus drones. Esa contradicción debe terminar. Nuestra respuesta debe ser reforzar las sanciones, incluyendo la prohibición de importar petróleo ruso en enero a gas a finales del 2026. El final de esta historia no puede ser que Trump absuelva a Putin. El final debe de ser Putin sentándose en el banquillo del Tribunal Penal Internacional. Ese debe de ser el final. Señora von der Leyen, contará con nuestro apoyo para esta tarea. Nuestra Unión no puede repetir el error del apaciguamiento. Hoy debemos plantarnos no solo ante el criminal de Putin, sino también ante la frivolidad geopolítica de Trump. Y debemos hacerlo con la frente alta, defendiendo una verdad simple y luminosa, que la paz sin justicia no es paz y que una Europa valiente no se escribe con miedo, sino con principios, con solidaridad y con la convicción profunda de que Ucrania vencerá, porque la Unión Europea no la abandonará jamás. Muchas gracias. Thank you very much. And now, on behalf of the PFE Group, Kinga Gál. Elnök asszonyok, képviselőtársaim! Ebben a pillanatban egy olyan momentum van a béke elérésére, amit ha elveszítünk, lehet, hogy hosszú ideig visszahozhatatlan. Közös felelősségünk nem elengedni ezt a lehetőséget a békére. Különben mi a másik alternatíva? További értelmetlen pusztítással, öldökléssel járó hosszú napok sora Ukrajnában. Miközben mindannyian tudjuk, hogy ezt a háborút a fronton nem lehet megnyerni, csak is a tárgyalóasztalnál. Ezért most a realitásból kiindulva kell kihozni a legtöbbet. A mielőbbi béketárgyalás melletti elkötelezett kiállásnak igényét nem látni ma itt a padsorok között. Helyette még ennek a vitának a címe is változott utolsó percben. Nagy megdöbbenésünkre a javasolt béketerv helyén csupán javasolt terv maradt. Eltűnt a béke szó, mintha félnének ennek a béketervnek a gondolatától is. Azért ülhetünk ma itt, mert az Európai Unió alapító atyái nem akarták többé katonasírok tömegeit látni Európában. Ennek garanciájaként álmodták meg az Európai Uniót, mint a béke és a biztonság térségét. Nekünk kötelességünk ezt tovább őrizni,
Mert a béke nem egy díszlet a politikai színpadon, hanem maga az élet. Az emberek békét akarnak. Európa már így is óriási árat fizetett ezért a háborúért. Temérdek európai adófizetői pénz ment fegyverszállításra, a háború okozta pusztítás ellensúlyozására, melynek jó részéről ráadásul most kiderült, hogy magas szintű korrupció révén tűnt el kézen-közön Ukrajnában. Erről még vitázni sem hajlandó ez a parlament. A bizottság elnöke pedig még több pénzt kér a tagállamoktól. A patrióták álláspontja világos. Elítéljük az orosz agressziót minden formájában. De éppen az ukrán nép az áldozat érdekében kell minél hamarabb véget vetni az öldöklésnek és pusztításnak. Mielőbbi békével pedig ráfordulni végre az újjáépítésre. Ezért az Uniónak nem akadályoznia, de támogatnia kell most ezt az amerikai béketervet, a béketárgyalásokat. Nem szabad elvesztenünk ezt az esélyünket a békére, a biztonságunkra. Köszönöm. Now on behalf of the ECR group, I give the floor to Adam Bielan. Pani przewodnicząca, doceniając zaangażowanie prezydenta Trumpa na rzecz pokoju, nie sposób nie zapytać o efekty działań przywódców europejskich. Co osiągnięto w ciągu ostatniego roku, by chociaż zbliżyć się do zawieszenia broni? Dlaczego europejska dyplomacja przyjmuje jedynie funkcję recenzenta, aktywizując się dopiero po ogłoszeniu kolejnych inicjatyw pokojowych USA? Dlaczego mimo bezpośredniego oddziaływania wojny na nasze europejskie bezpieczeństwo Bruksela nie formułuje propozycji jako pierwsza? Dlaczego nie dostarcza Amerykanom konstruktywnych rozwiązań czy istotnych argumentów negocjacyjnych? Odpowiedź, proszę Państwa, odzwierciedla wojenny bilans przepływu środków finansowych między Unią a Rosją i Ukrainą, zaprezentowany niedawno przez szwedzką minister spraw zagranicznych. Z danych tych wynika, że w okresie pełnoskalowej inwazji państwa europejskie przekazały Ukrainie wsparcie w wysokości 187 miliardów euro. Jednocześnie jednak importując z Rosji towary o wartości 311 miliardów, z czego aż 201 miliardów to zakup ropy i gazu. Osiągając ujemny bilans wsparcia Ukrainy w wysokości ponad 120 miliardów euro, Unia Europejska jest naprawdę daleka od zakończenia wojny. Niektóre kraje członkowskie długo nie potrafiły i niestety wciąż nie potrafią odciąć się od rosyjskich interesów. Przyjęto 19 pakietów sankcji, transferując do Moskwy o połowę więcej środków niż do Kijowa. Podczas gdy kraje europejskie torpedują propozycję wykorzystania aktywów Kremla, Amerykanie znów wychodzą z inicjatywą otwarcie domagając się ich uruchomienia. Ubolewam również nad postępującą w ostatnim czasie marginalizacją Polski, kraju który niósł od początku inwazji największą pomoc Ukrainy. Jeśli podczas negocjacji w Genewie brakuje przedstawicieli polskiego rządu, jeśli polski premier podróżuje do Kijowa w osobnym wagonie niż przywódcy europejscy, to nie oczekujmy, że Amerykanie zadbają o nasze interesy. Europa nie odsunie zagrożenia od swoich granic, jeżeli nie zmieni nastawienia względem Rosji, jeżeli zamiast rozbudowywać własny potencjał militarny, nadal będzie finansować jej wojenną gospodarkę. Thank you. Now I give the floor to Valérie Ayer, President of Renew Europe. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cela se passe à 3 heures d'avion de cet hémicycle. Et sans le courage du peuple ukrainien et du président Zelensky, la ligne de front serait bien plus proche de nous. Alors, chers collègues, on ne doit pas fléchir sur notre aide constante à l'Ukraine. On ne doit pas fléchir dans nos sanctions contre le régime de Poutine. Dans ce moment capital pour la sécurité européenne, nous devons exiger de l'Europe et de ses dirigeants un travail diplomatique à la hauteur. Je ne peux pas le dire plus clairement. Il ne peut y avoir de paix en Ukraine sans les Ukrainiens et sans les Européens à la table des négociations. Or, depuis plusieurs jours, on parle d'un plan de paix, un pseudo-plan de paix. Et franchement, on peut se demander quelles sont les intentions réelles de l'administration américaine. Parce que moi, il y a une chose qui me frappe. On entend parler d'une longue liste de concessions de la part de l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on demande à la Russie?
Qu'est-ce que l'administration de Trump demande à la Russie de Poutine? Chers collègues, ce plan est une trahison. Alors il fallait que les Européens entrent dans le jeu, ils l'ont fait. C'est une bonne chose. Il était temps. Mais nous devons être bien plus fermes et bien plus unis dans nos exigences. La réussite des négociations doit reposer sur des conditions essentielles à une paix juste et durable. Des garanties de sécurité robustes, pas de limitation de nombre pour l'armée ukrainienne, le déploiement de forces de réassurance garanties par la coalition des volontaires, la mobilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. Madame la ministre, Madame la Présidente, quand allez-vous enfin débloquer la situation au Conseil? Ça n'a que trop duré. On a une solution sur la table. Vous devez, c'est impératif, enfin apporter les garanties nécessaires pour lever ces blocages. C'est l'enjeu du prochain sommet et c'est extrêmement important. Cette paix, chers collègues, elle doit garantir la souveraineté de l'Ukraine et le libre choix de ses alliances. Elle ne doit pas entraver son adhésion future à l'Union européenne. Elle ne doit pas empêcher son adhésion à l'OTAN. Et parce que nous voulons que cette paix soit vraiment juste, nous refusons que les responsables de crimes de guerre russes soient blanchis. Nous refusons que les responsables de crimes de guerre russes soient amnistiés. Nous refusons que la Russie revienne au G8 et dans le concert de nations comme si de rien n'était. Nous refusons d'oublier Boutcha et les bombardements contre les civils. Nous refusons de rentrer dans ce jeu pervers, alimenté par certains ici même, qui feraient du Kremlin l'agressé et non l'agresseur. Chers collègues, cette guerre en Ukraine, c'est un moment de vérité pour l'Europe, parce que nous sommes seuls, seuls face à notre destin. Il est impératif d'avancer sur l'Europe de la défense. C'est ici la condition de notre indépendance. Mais plus largement, nous devons assumer ce que nous sommes, nous, l'Union européenne, parce que nous sommes bien plus qu'un marché, bien plus que 450 millions de consommateurs. Nous sommes une puissance politique, une puissance reposant sur un modèle démocratique que des régimes autoritaires partout dans le monde veulent abattre. Ce qui se joue en ce moment avec l'Ukraine doit nous servir de révélateur pour notre propre ambition, celle de la défense de nos valeurs et de nos principes. Je vous remercie. Merci. Now the co-president of the Greens Group, Terry Reintke. Thank you, President, dear Minister, dear colleagues. I know you cannot say this here, but I believe it has to be said. What was published last week, whether it was now a plan or a concept or whatever else, that was a disgrace. And not only in the making of it, without Europe and without Ukraine at the table, but also in the content. Because what was written in this plan was a de facto capitulation plan for Ukraine. And this, colleagues, would not mean more peace in Europe. It would mean a more insecure Europe and eventually more war in Europe. While at the same time, Putin is bombing civilians and has so far declined every single path for peace. But I get that we cannot dwell in the past and that we have to look ahead now. So first, for me, it took too long for Europe to be there, but it is good that right now we are sitting at the table and that we are speaking with a strong and with a united voice. And I can only support, it should be you, Madame von der Leyen and Kaja Kallas, who are speaking for Europe there. And second, yes, we are the strongest allies of Ukraine. That has become very clear over the past week. But we are not just sitting there for Ukraine and in solidarity with Ukraine. We are sitting there because this is about Europe's future. It's about Europe's security. So it is also the battle for our freedom and for our democracy that is being fought there. And lastly, moving ahead on the frozen assets issue will be even more important now. Putin should pay for this war, not European taxpayers. And no matter what happens, colleagues, let's make Ukraine an EU member as soon as possible. This will make them and us much more safe. Thank you very much. Thank you. Now the co-president of the Left Group, Martin Schildewan. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau von der Leyen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man dieser Debatte hier
folgt, dann hat man den Eindruck, dass internationale Politik auf Wunschdenken basiert und nicht auf der klaren Analyse von Kräfteverhältnissen und Interessen. Das Ausmaß an Realitätsverweigerung in diesem Raum ist wirklich erschütternd. Seit fast 4 Jahren tobt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ja, Putin trägt die Verantwortung für diesen Krieg. Und ja, er könnte ihn jederzeit beenden. Doch noch nie waren wir einem Waffenstillstand so nahe wie jetzt. Und als Realist sage ich Ihnen, dass mir nicht gefällt, aus wessen Feder dieser Friedensplan stammt. Und auch den Weg zu einem gerechten und anhaltenden Frieden beschreibt dieser Plan noch nicht. Aber er ist derzeit unsere beste Chance auf ein Ende des Krieges. Und Sie haben die Verantwortung dafür, alles dafür zu tun, dass wir dieses Ziel erreichen, ohne dabei die Ukraine und die EU an die USA und an Russland zu verkaufen. Und wir schulden diesen Frieden zuallererst der ukrainischen Bevölkerung, deren Leiden und Entbehrung zu einem Ende kommen müssen. Sie haben Ternopil erwähnt, die zivilen Opfer dort. Das Sterben muss jetzt enden, damit Hoffnung und Freude das Leben der Menschen in der Ukraine prägen können. Und ich will diesen Frieden aber auch, damit die Last des Krieges von den Schultern unserer Bevölkerung genommen werden kann. Denn auch bei uns machen sich viele Sorgen darüber, ob der Krieg weiter eskaliert und wie viel er finanziell noch von unseren Gesellschaften verlangen wird. Die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahrheit ist doch, dass der Krieg auf europäischem Boden tobt und die EU bislang keinen nennenswerten diplomatischen Versuch unternommen oder wenigstens unterstützt hat, um ihn zu beenden. Stattdessen war in diesem Plenarsaal immer wieder die Rede davon, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen werden müsste. Wenigstens diese Tonalität haben Sie geändert. Wenigstens da fangen Sie langsam an zu begreifen, dass Diplomatie den Weg zum Frieden ebnen wird und nicht ein immer fortgesetzt werdender Krieg. Und Sie benutzen den Krieg aber gleichzeitig auch in der Ukraine, um ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm hier in der EU loszutreten, zulasten des sozialen Zusammenhaltes, der Daseinsvorsorge und des Klimaschutzes. Und am Ende zahlt die Zeche immer wieder die arbeitende Bevölkerung und die Familien. Ihre politische Realitätsverweigerung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Ihr diplomatisches Nichtstun, Frau von der Leyen, haben dazu geführt, dass europäische Politik immer erst dann gefragt wird, wenn alles schon entschieden worden ist. Die EU ist unter Ihnen, Frau von der Leyen, zu einem geostrategischen Spielball der Interessen der USA unter Donald Trump geworden. Und zur Wahrheit gehört doch auch, dass Trump und Putin wieder europäische Länder und Ressourcen unter sich aufteilen und die EU in die Zuschauerposition drängen. Die bestimmen Einflusssphären und gegenseitige Wirtschaftsbeziehungen. Sie, Frau von der Leyen, gucken dabei tatenlos zu. Wenigstens sieht der US-Friedensplan vor, dass der Aggressor Russland einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine zu leisten haben soll. Das ist gut so, aber ich fordere zusätzlich einen Schuldenschnitt für die Ukraine. Es braucht Sicherheitsgarantien für beide Seiten, eingebettet in eine internationale Sicherheitsarchitektur, damit der Frieden Bestand haben kann. Und vor allem braucht es beide Konfliktparteien an einem Tisch auf Augenhöhe. Sich dafür einzusetzen, war von Anfang an Ihr Mandat. Sie haben sich geweigert, es anzunehmen. Ich hoffe, Sie sind lernfähig, habe aber meine Zweifel. Vielen Dank. Thank you. Now, on behalf of the ESN Group, Alexander Sell. Donald Trump hat einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Frau von der Leyen wurde nicht gefragt, warum auch. Sie, Frau von der Leyen, sind nicht an den Gesprächen beteiligt, weil Sie nicht gesprächsbereit sind. Sie haben keinen Draht nach Moskau, und da sind Sie auch noch stolz drauf. Als Viktor Orban vor einem Jahr nach Moskau geflogen ist, haben Sie ihn hier beschimpft. Dabei ist doch klar, für den Abschluss eines Friedensvertrags muss man mit beiden Vertragspartnern sprechen. Und das machen die Amerikaner jetzt. Sie stattdessen haben unsere Steuergelder großzügig nach Kiew überwiesen, 190 Milliarden Euro allein von der EU. Experten schätzen, dass bis zu 30% unterschlagen wurden, also 50 Milliarden Euro für goldene Toiletten in Kiew. Jetzt träumen Sie hier von europäischer Aufrüstung. Dabei waren Sie, Frau von der Leyen, 6 Jahre lang Verteidigungsministerin in Deutschland. Bis heute hat die Bundeswehr keine bewaffneten Drohnen
Demonstrationen, stattdessen gibt es Workshops zur sexuellen Orientierung. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb sie niemand mehr ernst nimmt. Ich bin jedenfalls froh, dass die Amerikaner den Krieg beenden wollen. Zu viele Ukrainer und Russen sind tot oder verstümmelt. Zu viel Geld ist aus Deutschland nach Kiew geflossen zur Finanzierung eines sinnlosen Kriegs und zur Bereicherung eines korrupten Regimes. I give now the floor to Michael Gahler. 2 minutes. Go ahead. Please move. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Gott, ist das wirklich Amerika, war meine erste Reaktion auf den ersten Trump-Plan, und es wird ja noch spekuliert, wer den tatsächlich formuliert hat. Es gab Reaktionen aus Europa und Verhandlungen in verschiedenen Formaten. Eine Haltung bleibt allerdings sehr stabil, und das ist Putins Haltung, der seine maximalistische Position einfach wiederholt und auf jeden Vorschlag, auch den von der letzten Woche, erst mal sagt, es müssten noch Details geklärt werden. Das ist sein Chiffre dafür, dass er in Wirklichkeit weder einen Waffenstillstand noch darauf folgende Verhandlungen will, weil er glaubt, sowieso auf der Siegesstraße zu sein. Präsident Trump hat bedauerlicherweise eine Neigung, diesen Krieg schnell in der Form zu beenden, indem er dem vermeintlich Stärkeren, dem Aggressor, substanzielle Konzessionen zulasten des Opfers macht. Es ist müßig, über seine wahren Motive zu spekulieren. Wir Europäer haben seit Beginn des vollumfänglichen Krieges geschlossen, solidarisch hinter der Ukraine gestanden und werden dies auch weiterhin tun. Als Parlament erwarten wir aber von unserer Exekutive, dass wir mehr tun, als nur amerikanische Pläne zu korrigieren. Wir müssen Wege finden, wie wir Putin tatsächlich zum Verhandlungstisch bekommen, und das geht nur mit verstärktem Druck. Sonst wird er wie bisher direkt auf Trump einwirken, um möglichst schnell das zu bekommen, was er möchte. Ich erwarte, dass die Entscheider in der EU jetzt in die Gänge kommen und die eingefrorenen russischen Staatsgelder als Sicherheit für einen Reparationskredit an die Ukraine zur Verfügung stellen. Ich erwarte, dass wir praktische Wege finden, die Durchfahrt der Schattenflotte durch den Öresund und den Großen Belt so zu gestalten, dass der Versicherungsschutz, die Umweltverträglichkeit, die Arbeitsbedingungen der Mannschaften und alle weiteren relevanten Faktoren peinlich geprüft werden. Auch deswegen, weil die Flaggenstaaten, ist ja keine russische Flagge dabei, allesamt nicht Signatare der Kopenhagener Konvention sind und daher die freie Durchfahrt für sie nicht gilt, sondern sie den dänischen Regeln unterliegen. Wir müssen klar machen, dass wir im Falle der Beendigung des Kriegszustandes bereitstehen für glaubwürdige Sicherheitsgarantien mit oder ohne die USA, dass diese entweder dem Artikel 5 des NATO-Vertrags oder dem Artikel 42.7 des EU-Vertrages entsprechen. Wenn aus meiner Sicht, was absehbar ist, Putin nicht zustimmen wird dem, was von den USA mit der Ukraine vereinbart wird, müssen wir auch im militärischen Bereich die Maßnahmen ergreifen, die Putin am Ende an den Verhandlungstisch zwingen. Das heißt unter anderem, weitreichende Raketen zu liefern, mit der die Ukraine in die Lage versetzt wird, Produktionsstätten der tödlichen Waffen zu eliminieren, sowie Abschussrampen und wichtige Verkehrsinfrastruktur lahmlegen zu können. Slava Ukraini. Thank you very much, dear colleague. Mr. Roten, you have the floor. President, Commission, Council, dear colleagues, Vladimir Putin has a long history of breaking agreements and using fake negotiations to delay and divide. Ukraine and Europe want peace, a fair and sustainable peace, not a peace that rewards the aggressor, delivers impunity, undermines European security, ignores past violations and emboldens future aggression. Unless one side is losing or a powerful third party steps in, peacemaking is a slow and delicate process. It requires either strength or patient, skilled diplomacy. And today, both are missing on both sides of the Atlantic. So there is no room for quick and dirty fixes, indecision and risk avoidance. Peace is neither a real estate deal or another round of council statements. Russia is not winning its war of aggression. There's no reason for Ukraine to capitulate, but the cost for Ukrainians remains deep and painful. So I implore the Council, break the cycle we have witnessed again and again. I implore you to finally start making Europe a relevant force for peace. We had no choice again but to react, somewhat panicked flurry, to a deeply flawed plan with Moscow's fingerprints all over it, to protect Ukraine and Europe and our ability to decide our future. And you talk about actions and pressure, but you missed, as member states, a chance last month on the loan. The pressure would have been on already. What we really need now is urgent, proactive approach. Action, dear Council and Commission. Do not wait for Putin to prove once again he is not interested in peace before we increase the pressure. Do it now. Do it together. The reparations loan is critical, as are deep strike
and air defence capabilities. Nobody here wants a debate in which we again will say more or less the same in a couple of weeks or months while nothing fundamentally changed. Take action, take the lead. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Wilinski, you have the floor. Danke, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nummer eins. Es gibt auf der internationalen Bühne der Staatschefs zwei Personen, die sich sehr überzeugend für Frieden ausgesprochen haben. Das sind der amerikanische Präsident Donald Trump und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Im Übrigen beide, denen Sie seit Jahren mit Respektlosigkeit und mit Feindseligkeit der Sonderklasse begegnet sind. So, Nummer zwei. Sie wollen einen Platz am Verhandlungstisch. Schön wäre es, wenn Europa hier eine Gravität entwickelt hätte. Nur Faktum ist es, die Mehrheit, die Europa zurzeit dominiert, ist weder in der Lage, wirtschaftliche Prosperität noch soziale Stabilität oder Sicherheit am eigenen Kontinent zu garantieren. So, Sie waren es, die aufgeschreckt wie ein Hühnerhaufen die Staatschefs der EU nach Washington gefahren sind, dort aufgefädelt waren, wie eine Schülerklasse Donald Trump gegenüber gesessen sind und in Wahrheit sie keiner ernst genommen hat. Während auf der anderen Seite jemand aus unserer Allianz, Viktor Orban, da eingebettet zwischen J.D. Vance und Donald Trump, sehr wohl die Gravität hätte, Dinge positiv voranzubringen. Zur Frage, wer kann was? Dieses Haus ist nicht einmal in der Lage, seitdem ich hier bin, 10 Jahre für Warmwasser zu sorgen, weil sie Probleme mit Bakterien haben und Sie wollen den Weltfrieden herstellen. Nein, dazu sind Sie nicht in der Lage, weil Sie zu sehr nach innen zerstritten sind. Ich kann Ihnen nur eines mit auf den Weg geben. Wir haben 350.000 Tote. Wir haben an die 2 Millionen Verletzte. Und ich gebe den Linken recht, die heute gesagt haben, völlig egal, wer für Frieden sorgt. Hoffentlich beenden wir endlich das Sterben und die ganzen Rheinmetall und Co. und BlackRock Lobbyisten und Nutznießer ziehen den Kürzeren bei dieser Sache. Danke sehr. Mr. Wilinski, you have a blue card from Mr. Kanev from the PP Group. Do you accept it? Thank you very much. My next speaker is Mr. Ponax. You have the floor, please. Labdien! Cienījamie kolēģi, komisāri kungs! Šobrīd mēs atrodamies krustojumā, un tas, kā mēs no šī krustojuma iziesim, noteiks to, kādā pasaulē dzīvosim mēs un mūsu bērni. Darījuma pasaulē, kurā viss nosaka fizisks spēks un izdevīgums, kurā agresors tiek atalgots un noziedznieki tiek amnestēti, vai tomēr likuma pasaulē, kurā robežas nevar mainīt ar spēku, kurā agresors samaksā par nodarītajiem postījumiem un kad noziedznieki tiek saukti pie atbildības. Un tas nav tikai par Ukrainu vai Eiropu, tā būs rokas grāmata visiem agresīvajiem režīmiem visā pasaulē. Un vēl viens svarīgs fakts. Krievija jau vienreiz ir tikusi cauri nesodīta par visiem tiem noziegumiem, ko tā veids gan Otrā pasaules kara laikā, gan sevišķi pēc tam, pret visām okupētajām valstīm un tautām, par deportācijām, gulagiem un citiem noziegumiem. Ja tai tas izdosies arī otro reizi, tad agrāk vai vēlāk būs arī trešā. Paldies. Dear colleague, you have a blue card. Sorry. You have a blue card from Mrs. Grappini. Do you accept it? Thank you. Mr. Austravicius, you have the floor. Mr. Chair, Minister, Commissioner, dear colleagues, the Russian leadership aims to destroy and subjugate Ukraine, removing it from the political map of Europe. The Kremlin is pursuing these aims through military aggression and by imposing preconditions in various negotiations. No other alternatives are seen from Moscow. We must understand that Russia's aggressive intentions also affect European security architecture, seeking to create grey security zones which are unacceptable and definitely dangerous. A peace agreement must not only end the war against Ukraine, but also put the end to Russia's hybrid war against EU countries and their partners. This undeclared hybrid war must end with Russia making clear commitment and accepting accountability for its actions. Justice demands that all Russian and allied leaders and officials who initiated and enabled the war against Ukraine and its people be held accountable. This must serve as a lesson for the future.
The war in Ukraine has affected the whole of Europe. We have all experienced the hardships of war, and we continue to witness Russia's ongoing war crimes against humanity every day. While the financial, humanitarian and military aid provided is crucial, I really regret that the European Union has missed the opportunity to demonstrate its role as a global player by not forcing Russia, the aggressor state, to sit down at the negotiations table. History is not yet over. Let us strengthen Europe's and Ukraine's security, because Europe will never be safe without a defended and victorious Ukraine. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Sondheim, you have the floor. Putin har dikteret, og Trump har lanceret en såkaldt fredsplan. Men det er ikke en plan for fred, det er en plan for overgivelse. Ukraine skal afgive territorium, nedskalere sit forsvar, holde valg midt i en krig, opgive NATO, og hvad får de så til gengæld? Ingen konkret sikkerhedsgaranti, ingen krigsskadeerstatning, intet ansvar over for dem, der har startet og gennemført en krig, ingen aftale om at få de kidnappede børn hjem. Det er fuldstændig uacceptabelt, og derfor er det så vigtigt, at EU står fast i vores støtte til Ukraine, men også handler tidligere. Det betyder sikkerhedsgarantier, der kan holde. Det betyder, at Ukraine selv bestemmer over sit forsvar og sine alliancer. Det betyder respekt for Ukraines territoriale integritet. Alt andet er ikke fred, det er eftergivenhed, og eftergivenhed giver ikke fred. Det vil føre til mere krig i Europa, og vi har prøvet det før. Tak. Dear colleague, you have a blue card from Madame Grappini. Yes, Madame Grappini, you have the floor. Seat 542. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba română. Sper că mă poate asculta colegul. Sunt de acord cu ceea ce ați spus legat de agresiunea și, de fapt, de tragedia care se întâmplă în Ucraina. Pentru că un coleg aici a spus că Uniunea Europeană a avut o reacție rapidă. Dumneavoastră considerați că Uniunea Europeană a avut o reacție rapidă în acest joc diplomatic la început care trebuia făcut? Considerați că are Comisia Europeană acum un plan strategic foarte clar? Cetățenii europeni se simt cumva abandonați. Ce poate să facă și n-a făcut Comisia Europeană pentru pace și pentru a pune capăt acestui război odios? Thank you very much for your question. No, I think it would be a false blame to say that the EU has reacted very swiftly and very quickly in this. And I think a lot of us want Europe to play a more decisive role in this world. So do we. And that means to take a leading role also in making alliances in this world. I do believe that we still are a big majority who want a world of order and rules, and not a world where the big powers, Russia, US, China, are deciding without any international bodies. So no, we wish more action from EU. Thank you. Thank you very much, Mr. Sondheim. My next speaker is Madame de Mirel. Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Krieg in der Ukraine muss endlich enden. Jede ernsthafte diplomatische Initiative zählt, und Europa darf sie nicht wieder verspielen. Die alten Brüsseler Reflexe, jede diplomatische Initiative zu verweigern, jede Exit-Strategie auszublenden, war falsch. 22 in Istanbul gab es eine reale Chance auf einen Waffenstillstand und deutlich bessere Bedingungen für die Ukraine. Doch damals ermutigten einige, insbesondere Großbritannien, die Ukraine zum Weiterkämpfen. Frau von der Leyen spielte dieses Spiel mit. Heute sehen wir, dass Zehntausende Menschen deshalb gestorben sind und größere territoriale Verluste für die Ukraine und immer schlechtere Verhandlungsspielräume. Gratulation an jene Sofahelden, die damals dem Schlachtfeld zujubelten. Ihre Solidarität zahlen die Ukrainer noch immer. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Verhandlung enthält bittere Zugeständnisse, aktuell insbesondere Gebietsverluste für die Ukraine. Doch es gibt keine Alternative
Alternative zu einer politischen Lösung? Was ist denn bitte Ihre Alternative, wenn Sie den Krieg immer weiter verlängern wollen? Für die Menschen in der Ukraine braucht es Frieden, für Europa und für den Weltfrieden braucht es jetzt Initiativen auch der Europäischen Union. Colleague, you have a blue card from Mr. Tinkinen from the ECR group. Do you accept it? Do you accept it? Mr. Tinkinen, you have the floor. 30 seconds. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kollega, sanoitte, että Britannia on tukenut sitä, että Ukraina jatkaisi taisteluaan, puolustaisi itseään. Ja sanoitte, että tämän perusteella Ukraina on menettänyt alueitaan. Minulla on vain yksi kysymys teille. Jos Ukraina olisi lopettanut puolustamasta itseään silloin, kun Venäjä alun perin hyökkäsi Ukrainaan, niin tiedätte, kuinka paljon alueita Ukraina olisi menettänyt koko maansa. Lieber Kollege, danke für Ihre Frage. Fakt ist doch, dass zu Beginn des Krieges und des russischen Überfalls auf die Ukraine die Ukrainer tatsächlich Widerstand geleistet haben und das Putin-Regime sehen musste, dass die Ursprungsstrategie, ein Regime-Change in der Ukraine zu vollziehen, nicht aufging. Daraufhin hat sich das Putin-Regime bereit erklärt, sich zurückzuziehen auf den Stand von vor dem Krieg. Und es gab die Verhandlungen in Istanbul und die gesamte internationale Weltgemeinschaft hat darauf hingewiesen, dass die Biden-Administration, dass die Johnson-Administration kein Interesse an diesem Frieden gezeigt haben. Ihre Strategie Thank you very much, dear colleague. Your time is over. Thank you very much, dear colleague. Your time is over. Okay. My next speaker is Mr. Aust. You have the floor. Endlich ein Hoffnungsschimmer. US-Außenminister Rubio spricht von erheblichen Fortschritten in den Friedensgesprächen von Genf und hofft auf eine baldige Einigung. Jetzt, in dieser historischen Stunde, braucht es Politiker, die jede glaubwürdige Friedensinitiative unterstützen, statt sie auszubremsen. Friedensverträge sind kein Wunschkonzert. Sie entstehen durch manchmal eben auch sehr schmerzhafte Kompromisse, aber sie sind der erste Schritt zu einer auf Dauer angelegten Friedensordnung. Sie sind also nicht am Ende eines Friedensprozesses, sondern stehen häufig am Anfang einer Aussöhnung. Frieden beendet Leid. Frieden beendet aber auch die kostspielige Spirale militärischer Aufrüstung. Dann können wir Investitionen dorthin geben, wo sie wirklich gebraucht werden, in Zukunftstechnologien, moderne Infrastruktur, Bildung, Pflege, Familien und auch in bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen müssen wir jetzt jede Chance für den Frieden ergreifen. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much, dear colleague. Mr. De Massi, you have the floor. Sehr geehrte Damen und Herren, der Angriff Russlands auf die Ukraine war illegal, er ist furchtbar, aber dieser Krieg war vermeidbar und er hätte früher beendet werden können, zum Beispiel im März 2022 in Istanbul. Und nicht jene verraten die Ukraine, die sagen, wir brauchen einen schnellen Waffenstillstand, das Sterben muss ein Ende haben, sondern jene verraten die Ukraine, die gesagt haben, man könnte die Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld verbessern, die in Kauf nehmen, dass weiter Hunderttausende junge Männer sterben. Die Soldaten haben Gasbrand, werden sich die ukrainischen Oligarchen goldene Toiletten einbauen lassen. Und deswegen will ich Herrn Zelensky hier zitieren, der im März 2022 sagte, es gibt Menschen im Westen, denen ein langer Krieg nichts ausmacht, selbst wenn dies den Untergang der Ukraine bedeuten würde. An diesem Punkt stehen wir jetzt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es Zeit, dass Europa einen Frieden nicht länger torpediert. Ein langer Abnutzungskrieg ist ein Verrat an den Menschen in der Ukraine. Vielen Dank. Thank you very much, dear colleague. El señor Pascual de la Parte tiene la palabra. Thank you very much, President. To engage in a lasting and fair peace. What does it mean? That means to understand why Putin marched into Ukraine. He didn't march into Ukraine in order to occupy the Donbass. He only had the control of this through the terrorists and the militias.
He marched into Ukraine in February 22 in order to topple the regime and to put a puppet president in Ukraine. This is the objective of Putin, that no matter what kind of concessions, list of land concessions to Putin, he will not change his calculation. He will continue the war the day after the agreement through hybrid threats and through massive information activities. Then the only way for us to change Putin's calculation is to show that he cannot win this war, supporting massively to our Ukrainian friends and to increasing our pressure upon Putin. How? Through sanctions. Through sanctions with secondary sanctions, with those who engage with Russia, in order to make clear that he cannot go along with that. By the way, it would be very useful if the European Union put all these priorities that the President of the Commission has put forward here, to cobble them together and to put forward as a peace plan, a European peace plan with a hand in hand with our Ukrainian friends, which offer a kind of guarantee, security guarantees, which offer a political horizon, which offer financial support so that Ukraine can win this war and Putin change his calculation. Otherwise, we will have this pending on our heads for years to come. Thank you very much. Señor Pascual de la Parte, tiene usted una tarjeta azul del señor Oliveira de The Left. ¿La acepta? Señor Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pascual de la Parte, nós oficialmente não conhecemos os planos de Trump para a Ucrânia, mas aquilo que conhecemos são as declarações feitas neste plenário pela Presidente da Comissão Europeia e por vários deputados da maioria que suportam esta Comissão Europeia de apelo à continuação da guerra da Ucrânia e de razões para sabotar um plano de paz para a Ucrânia sem que verdadeiramente haja um empenhamento numa solução de paz, de cooperação, de solução política e diplomática para aquela guerra. E a pergunta que lhe faço é quando é que a União Europeia deve abandonar essa posição de prolongamento da guerra e empenhar-se verdadeiramente numa solução de paz que ponha fim à guerra na Ucrânia? Obrigado, Sr. Oliveira. Sr. Pascual de la Parte. Thank you very much for the questions, very pertinent. The European Union has to make sure that we have a lasting and fair peace, not peace at any price. Peace at any price is not peace at all. It is injustice with the Ukrainian people. And in order to do that, we have to continue supporting our Ukraine, because it is not the stability and the peace in Ukraine which is at stake here. It's our, yours, mine stability and our peace. Should this war in Ukraine not come with a fair outcome, the whole European project will be put at stake. The whole European and NATO project will be put at stake. There is a lot. That's why we cannot give in to any kind of peace plan which doesn't incorporate a fair conditions for the Ukrainian people. And to change Putin's calculation means that he has to assume that he cannot win this war. As simple as that. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, señor Pascual de la Parte. Mr. Maniatis, you have the floor. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι θέλουμε την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία. Όμως μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στην αρχή σεβασμού των συνόρων, με τη συμμετοχή Ουκρανίας και Ευρώπης. Το σχέδιο 28 σημείων του Προέδρου Τραμπ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση. Δεν θα φέρει ούτε ειρήνη ούτε σταθερότητα. Αντίθετα, θα ανοίξει την όρεξη τόσο στη Ρωσία όσο και σε άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη, είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό για την Επιτροπή που το καλοκαίρι έδωσε γη και είδωρ στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα να παρακαλά να έχουμε θέση στο τραπέζι που διαπραγματεύεται το μέλλον μας. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια δίκαιη ειρήνη, να αποκτήσει ισχυρή φωνή, να αποφασίζει η ίδια για την ασφάλειά της και όχι άλλοι για μας χωρίς εμάς. Οι ευρωπαϊκοί λαοί θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά αν τη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας την παρακολουθούμε ως απλοί παρατηρητές. Ευχαριστώ. Thank you very much, dear colleague. Mr. Dutch, you have the floor. Az elmúlt években az Európai Unió már 190-200 milliárd eurót adott Ukrajnának, elsősorban a háború finanszírozására.
És Brüsszel már eldöntötte, hogy a 2026-os és 2027-es években további 32,6 milliárd eurót önt Ukrajnába. Ursula von der Leyen pedig most még további 135,7 milliárd eurót követel Ukrajnának az európai kormányoktól. És ha mindez nem lenne elég, a 2028 utáni 7 éves keretköltségvetésben újabb 366 milliárd eurót akarnak ukrán finanszírozásra fordítani. Ez összesen 731 milliárd euró. Nagyrészt az ukrajnai öldöklés finanszírozására. Ráadásul a brutális kijevi korrupciós ügyek azt mutatják, a brüsszeli vezetők arany-vécén húzzák le az európai emberek pénzét. Ez így nem mehet tovább. Megállt kell parancsolni a háborús őrültek házának. Béke kell. Teljesen nyilvánvaló, hogy a béke érdekében kell tennünk. Mr. Dutch, there is a blue card from Mr. Salamu from the left. Do you accept it? Thank you, Chair. I will ask in Finnish. Tiedättekö, kuinka paljon maksoi Tšetšenien sota, kuinka paljon on maksanut Venäjän miehitys Moldovassa, Georgiassa, paljon on maksanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ukrainalaisille, kuinka paljon meille Baltian Itämeren alueen maille maksaa hybridihyökkäykset, joita Venäjä tekee meidän infrastruktuuria vastaan, kuinka paljon me joudutaan maksamaan, jos Venäjää ei pysäytetä. Putin on osoittanut ja Trump on osoittanut, että he eivät kunnioita kansainvälistä oikeutta. Mihin tämä pysähtyy? Onko teillä näkemys siitä? Kedves képviselő úr, az Európai Unió 731 milliárd eurót fordít az ukrajnai öldöklés, az ukrajnai háború támogatására. Mindenre azt mondják a háborúpárti politikusok, hogy ez segít Európa biztonságának a megteremtésére. Ha ebből a pénzből ennek csak a töredékét az Európai Uniós országok védelmi képességének az erősítésére fordítottak volna, akkor minden szükséges lépést megtett volna az Európai Unió. Ez a pénz az európai adófizetők forrásának az elpazarlása. Thank you very much, dear colleague. My next speaker is Mr. Giadi.